Yeah, super happy. Anytime you can represent your country is obviously an honor. It's a privilege. I think my plays warranted it. So, I'm just going to go in there and bring whatever I can to the table. I had a good conversation with Morrow about kind of the mentality of the national team and obviously the new guys and the new wave that are coming in. So it's a massive opportunity for some guys, and it doesn't change. We need a result, and we need to go to Copa America. So super excited for that, and super excited to be part of it. Yeah, it was about Jonathan Chirwa. I think he's been fantastic for us. Obviously, I've seen him grow and blossom from, since I've been here, and he's fully deserved and earned his call up. I think you've seen from games he's improved in every facet, and obviously made some huge timely saves for us. So he couldn't be more deserving of this call up. Great, thank you. Elias. That's fine, Nigel. How important do you think your familiarity with both Kamal and Alistair is going to factor into you getting submitted or going to start with the national team? Yeah, I mean, obviously playing with those guys before helps, but I'm gonna get in on my own merit, not just because the guys that are there. Obviously I wanted to make that position my own. I want to come in and play in the middle. I don't think it's any secret. I want to make that position my own and really help the team defensively and make sure that we're defensively sound and kind of bring that leadership in that same role I played here. So I'm super excited to see those guys again, guys I haven't seen in years and guys I played with before. But like I said, it's going to be on my own merit, not just because those guys are there. Simon, ça va? Joel, congrats on the call-up. Thank you. I'm going to talk about the season a little bit, though. I'm just curious, as a defenseman, describe to me the pleasure to look in front of you and to see the team getting a lot of chances offensively and scoring goals like it did in the last 3 games. Yeah, it's exciting. I think the good thing is we could have scored more. Obviously, looking at those chances and some that we missed, but I'm not a striker. I can't comment on their play. They've been fantastic. They've been making runs. They've been creating obviously quality chances and their chemistry up top has been fantastic. No matter who's on, I think our depth is huge. You see Yosef coming off the bench, getting an assist. Sanusi coming off, getting a goal. It's that depth. And that competition for spots that's gonna obviously make it successful, I think, in every position that we have on the team. So, the guys have been doing amazing, and it's super encouraging because we can get better in so many other facets as well. So I don't think you've seen the best of us yet. Jean-François again. Hi, yesterday Mathieu called you the general in the defense. Do you consider yourself that, and do you enjoy that role of quarterback in the back? I definitely enjoy it. That's obviously really nice of him to say. I would never call myself that. I'm going to let other people say what they want to say. But, I love that role. I see everything. I can kind of command that spot, put guys where they need to be and organize things. And I think I kind of excel in that role. And I'm super grateful and humbled to be in that role and for obviously the coaching staff to trust me in that role. So obviously it's worked so far, and I could just continue to just work on the basics and, keep my leadership up and make sure everyone's organized so we can keep winning games. Nicolas. Joel, you touched on it on a previous answer, the depth of the team. Coach Courtois talks all the time about the importance of the bench players and even the guys that aren't even dressed. When you see guys stepping up that way, like Fernando starting for George, or Sanusi and Victor, Victor, Joseph, that's what I wanted to say, come and score big goals, or even Raheem come in and participate in the defensive efforts in Miami. What does that do to a team, in general? It's everything. I mean, like you said, even the guys that didn't dress, quality players who deserve to be on the pitch. Everybody deserves to be on the pitch, the way they train, the way they attack every day, the way they, come to training and make sure the basics are done properly. But it just gives us, the guys that are obviously playing the majority of the minutes, that confidence too. Having those guys behind us and
having those guys be able to come on and actually and do a job as well and make a difference every time they come on. Like, I think every sub that came on against Miami made a difference. So it's fantastic. It gives us confidence, it gives the team confidence, and those are made up of championship winning teams, the depth, and it's been fantastic to see. Thank you, good morning, Noel. Joe, before the season, when we looked at the first 6 matches, you were thinking, if CF Montreal gets 4 points out of those 6, good. If they get 6, it's great. 7 out of the first 6, it's incredible. Now you have 7 after 3 matches. How do you make sure that you don't see the next 3 matches as only bonus, and that you're not getting satisfied with those 7 points? I mean, I think we didn't really see it like that. I know a lot of people did. I was not talking about the players. No, I know. Obviously, we've heard, certain people say certain things, and the MLS say what they need to say. And to be honest, we don't listen to it. We don't hear it. For us, it's just about attacking each game, game by game. It's the process of it. It's making sure that we do the basics right, especially on the road, especially the way our road, was our road form last year wasn't obviously where we wanted it to be. This year we wanted to attack the 6-game road trip and really get points. We knew we could. We believed in ourselves, and it's just about continuing that. Like you said, I think the next 3 doesn't change. Whether we're Chicago, DC, Seattle, it doesn't matter. We're going to keep that same mentality and obviously that same the same tactics, the same philosophy, whether we're at home or whether on the road. So it's about keeping that same mentality and that same process and continuing to just to play well and get points. Yes, again. Joel, this year the block has been so good at not just defending, but also like not getting caught out in certain situations. Sam talked about it a lot. And do you think that, the fact that besides Ron, you guys have all been together for almost over a year now, has kind of played into that, and the fact that, you guys handle a wide variety of situations better? Yeah, I would say so. That comes with a lot of meetings behind the scenes of making sure where we want to set our line, how we want to be positionally, how we want to defend, how we want to box defend, who's where. It's a lot of time and work and energy that goes into, making that stuff look good and obviously not giving the other teams quality chances. I thought Miami actually had too many on the weekend. We could have defended better, definitely on crosses, second chances, the ball not really getting cleared sometimes. So we want to clean that stuff up. But like you said, it's just time all being together, talking to each other, communicating, and making sure we're on the same page. For a 20-year-old, Fernando looks pretty calm in there and solid when he gets a chance to play. What stands out to you about the kid, whether it's on the pitch, what we can see, us as media, but maybe behind the scenes as well? Yeah, he has all the tools to be a really, really good defender. He can jump, he can head the ball, obviously he can score goals. He can pass well, his positioning's good. It's just about all the little things now. Same things that, I had to learn just coming up and being a young pro. But he's got so much potential I think he's only 20 years old and he has that international experience obviously with Colombia, and hopefully he keeps getting that as well to get those big games in, and he just needs consistency like any other player. So he was fantastic against Miami and I believe in him and all the abilities that he does have. Depuis le début de la saison, vous ne manquez pas une occasion de souligner la contribution des joueurs de banc et même ceux qui ne sont pas habillés dans les succès de l'équipe. Ils vous le rendent plutôt bien. C'est où dans votre liste de priorités en tant que coach faire en sorte que tout le monde buy in dans ce que vous demandez? Puis c'est quoi la clé, c'est quoi vos trucs pour faire en sorte que tout le monde se sente investi, pour que ça fonctionne dans le fond? Non, l'idée c'est que pour moi c'est tout un groupe qui règle un peu la mentalité de l'équipe en général. Donc, et quand je dis groupe, c'est même hors joueur, staff inclus. Mais je veux dire, pour moi ça a toujours été une priorité d'impliquer, on va dire, le plus de gens possible, le plus souvent possible.
Après, malheureusement, on ne peut pas faire jouer tout le monde et donner des opportunités à tout le monde, mais qu'au moins, on essaie de faire en sorte qu'on leur apporte assez d'attention et assez d'outils pour être performants quand c'est à leur tour. Après, moi, j'ai dit, c'est pas une question de combien je joue, c'est qu'est-ce que je vais faire les minutes qui vont m'être données. Donc, c'est pas important pour moi, pour l'instant, même si je suis toujours en phase de- on va dire, d'évaluer le roster en général et tout le monde. On apprend toujours à se connaître, je le répète. En fait, c'est pas tant combien de fois tu vas jouer le début, c'est qu'est-ce que tu vas faire le temps qui va t'être donné. Donc, à partir de là, on essaie de les sensibiliser, de les responsabiliser, parce que at the end of the day, c'est eux qui donnent la mentalité du groupe. Et donc voilà, je n'ai pas encore pu donner deux occasions à certains comme j'aimerais le faire. Je veux juste qu'ils soient prêts quand ce sera leur tour. Après, c'est à moi et au staff de faire en sorte de les fédérer pour qu'ils sentent que c'est vrai. Après, comme j'ai dit, je fais le mieux que je peux. Je pourrais pas être, voilà, on ne pourra pas faire jouer tout le temps tout le monde, mais donner, on va dire, le maximum de chance à chacun et que tout le monde ait une idée de quoi faire. Try. Jean-François Théophanie. Bonjour Laurent. Bonjour. Plusieurs de vos joueurs viennent d'être appelés en équipe nationale avec le Canada notamment. Mathieu, Joël, Jonathan. Vous venez de dire que vous apprenez encore à vous connaître, mais à quel point vous retirez une fierté en tant qu'entraîneur, même si ça fait peu de temps que vous travaillez avec eux, de les voir s'épanouir, si on veut, en équipe nationale? Ouais, ils ont déjà fait des choses par le passé, donc ils ne le doivent pas à trois matchs. Mais c'est vrai que non seulement pour eux, mais pour Harry et pour d'autres, ça va arriver. On est très fiers et très contents. Et ça revient un peu à la première question. Tout le monde aura des opportunités. Il y aura tellement d'absences aussi, en espérant qu'ils soient sélectionnés le plus souvent possible. Donc tant mieux, et c'est grâce à leur travail, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Simon Servat. Bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va super. Dans le fond, les 3 premiers matchs de la saison, vous avez un bon début de saison. Là, 7 points sur une possibilité de 9, c'est quand même très bon là, par rapport à ce qu'on a vu l'année passée à l'étranger. Je veux savoir, est-ce que la victoire contre Miami, c'est une victoire un peu baromètre pour toi, puis une victoire qui peut faire en sorte que vous pouvez même élever ce jeu-là de votre équipe à un autre niveau? Oui et non. Je veux pas je veux pas sonner pessimiste ou ni arrogant parce que c'est ni l'un ni l'autre. On est conscient de ce qu'on peut faire et moi, il y a des choses où même les joueurs ne sont pas entièrement satisfaits parce qu'il y a des choses qu'on veut faire mieux. Et puis la réalité, c'est qu'ils ont fait un résultat et une performance vraiment intéressante sur plein de niveaux et qui confirme aussi les choses qu'ils font bien. Donc je ne veux pas, comme j'ai dit, sonner comme j'étais pessimiste ou trop confiant. C'est ni l'un ni l'autre. Oui, chaque match sera un peu un baromètre quelque part, mais bon, c'était un petit peu particulier parce que tout le monde voulait vraiment se frotter face aux meilleurs joueurs du monde. Et bon, il y avait quand même de la qualité en face et on a su souffrir et absorber et aussi répondre. Un peu des deux. Jeff Morency. Hello, Laurent. Tu parlais d'optimisme il y a quelques instants. CF Montréal a un excellent début de saison, le deuxième meilleur depuis la rentrée en MLS. Est-ce que le danger, ça devient l'excès de confiance contre un Chicago qui n'a pas trouvé la victoire encore depuis le début de la saison? Est-ce que le plus grand ennemi en fin de semaine du CF Montréal, c'est Chicago ou Montréal? Ouais, c'est un bon point. En plus de la qualité intrinsèque de Chicago, ils ont joué contre des sacrées belles équipes en plus. Donc je pense vraiment que c'est peut-être, enfin c'est sûrement même
notre match le plus dur qui nous attend, pour ces éléments que tu viens de nommer, peut-être. Mais les gars sont conscients. Ils sont conscients, on est tellement tôt, on est conscient que maintenant on va peut-être moins surprendre. On est conscient qu'il y a une très très belle équipe en face de nous et qu'ils ont à cœur de prouver devant leur public. Donc ça va être le match le plus dur, c'est sûr. In English now, Elias. Merci. Hi, Laurent. Hi. A lot of people who followed the team last year were almost surprised by the way the team is playing this year on the road, given what we had come to expect from the group and how a lot of the players starting are returning. And last year, with not that many legal rivals. What did you see from the team last year on the road and say, okay, this team has the potential to be very strong on the road. This is what we need to switch. I just saw the defensive record, and of course it's complicated when you concede that much. But I really the soccer that I was really focusing on was really Montreal on the ball. So I was surprised of the glimpses of high quality soccer they were able to do, and I was just surprised they were not either repeating in those moments or maximize those moments. It was kind of on and off. So I really focus on the ball stuff, collectively and individually. Defensively, I just saw more or less the results and the record, but I didn't dig too much. Oui, Laurent. Joseph Martinez n'a pas encore joué plus de 45 minutes cette saison. Est-ce que, dans son cas, c'est encore peut-être une question de fitness, de gestion de ce côté-là, ou ce sont des décisions purement sportives? Un peu tout ça. On sait qu'il fait des choses différentes des autres. Il faut aussi lui laisser le temps. Il a eu il a une gros période d'arrêt et il est en train de digérer la charge de travail, l'aspect mental, le déménagement. Il y a beaucoup d'éléments et un peu personnel aussi. Donc, comme tout le monde, moi pareil. Donc, il faut lui laisser le temps mais bien sûr qu'on a tous hâte d'avoir la version de Joseph qu'on connaît bientôt. Merci, bon matin, Laurent. Merci, bon matin. J'ai deux petites questions pour toi. Premièrement, peut-être un mise à jour sur l'état de George Campbell et Nathan Saliba en vue du match de samedi. Et deuxièmement, vous avez pris la décision, le club, de demeurer en Floride cette semaine. Évidemment, ça amène plusieurs avantages, mais j'imagine aussi quelques inconvénients. C'est quoi un peu les avantages et les désavantages de passer la semaine plus loin de Montréal en Floride? Les inconvénients, c'est qu'on n'a qu'un seul terrain et on doit un peu faire preuve d'imagination. Heureusement, le staff prend le relais pour structurer les séances et les rotations et les exercices, et tout en essayant d'arriver à sortir ce qu'on veut essayer de faire tactiquement et en termes de charge athlétique. Donc c'est un peu de la jonglerie à ce niveau-là, mais c'est le positif, c'est qu'on veut être ensemble, on veut passer du temps ensemble, le groupe vit bien ensemble et c'est un luxe dans ces conditions-là, et malgré les sacrifices, parce qu'il y en a, mais c'est quand même une chance inouïe. Et peut-être juste la mise à jour sur Georges et Nathan. Ça va mieux. Et on a une dernière, je pense, ce matin de Jean-François. Oui, Laurent, on vient de parler à Joel Waterman qui semble faire partie des plans cette saison. Mathieu hier l'a qualifié de général. On sait que ce titre-là a longtemps été associé à Laurent Simon. Comment tu décrirais son leadership à Joel Waterman et la façon qu'il gère son bloc défensif sur le terrain? Général, c'est encore un peu tôt. Par contre, je pense qu'il a le potentiel, le bagage technique, tactique et la personnalité pour être un très grand leader et à terme un général. Ouais. J'ai vu des joueurs de qualité, j'ai eu de la chance et
Joël en est un. Faut qu'il y ait l'aspect défensif personnel, mais aussi organisationnel. Il y a des progrès à faire. Comment verbaliser ce qu'il voit sur le terrain avant les autres, c'est une autre histoire aussi. Mais en termes de potentiel, c'est vraiment un joueur de très haut niveau. Je pense qu'il a pas de limite.